So we're not just able to thank Alex for the business and for the mentorship, but we can thank for him to even have a multi-level marketing business because he convinced Stephen K. Scott to start a multi-level marketing business. Well, I'm saying it in English. I have to say it in Hungarian. Sorry. De nekem nem sok különbség van a kettő közt, sajnos. Tehát az Alexnak köszönhetjük azt, hogy ez az üzlet multi-level marketing üzlet lett, mert ő fűzte meg a Stephen K. Scottot, hogy indítson el egy multi-level marketing üzletet, mert ő más irányba akart menni, máshol van a tapasztalata, és neki van a legnagyobb üzlete, ő elérte a csúcsot a mostani kifizetési rendszerben, és az összes többi Crown is az ő üzletében van. Tehát neki van a legnagyobb rálátása arra, hogy merre megy az üzlet, mit érdemes csinálni, hogyan érdemes csinálni, és én kérdeztem tőle 3 kérdést, nem tudom, hogy marad-e azoknál a kérdéseknél, de akkor lássuk, hogy mi lesz ebből. Okay, Alex, so I sent you 3 questions. Did you get them? Okay, cool. Your mic is still off. So if you could just go. Yeah, I was asking my daughter to let daddy do his thing. That's good. Megkértem a lányomat, hogy hagyja, hogy csináljam a dolgomat. Okay, so if you can bring up the question itself and then say what you think about them. And I also told people to ask questions. In the chat, they can ask questions. So maybe we have a little Q&A in the end if you have time. Okay. First of all, hi to everyone. You know, Peter's been talking a lot to me about some of you that are growing in the opportunity. Tehát először is szeretnék mindenkit köszönteni, és a Péter már beszélt nekem egy másik emberről, aki fejlődik, halad az üzlettel. And I want to start off by saying that no matter how much you know or how long you've been in this industry. Tehát azt szeretném először is mondani, hogy teljesen mindegy, teljesen mindegy, hogy milyen régen vagy az üzletben, vagy ebbe az iparágba. Yeah. One of the things that has allowed me to achieve the top of the compensation plan multiple times. Tehát volt egy dolog, ami megengedte nekem, hogy elérjem a kifizetési rendszer tetejét többször különböző üzletekben. Is the approach, is how I'm going to start something, how I'm going to continue to do something. And the approach is very important. And for you to have a good approach, you need to have the mindset. Oké, tehát ahhoz, hogy hogyan közelítesz meg valamit, milyen módon látsz hozzá valamihez, ezen múlik nagyon sok minden. És ennek a legfőbb dolog ebben az az, hogy gondolkodsz. And I say that because it doesn't matter how much experience you have, you're going to have to adequate the mindset to the Neumi mindset and understand what's happening here and how we're doing it and why we're growing so fast and so much. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen a te hozzáállásod, fontos, hogy megértsd a Neuminak a hozzáállását, hogy hogyan látjuk mi ezt a dolgot, hogy állunk hozzá mi ehhez a dologhoz, és mi az a megegyezés, ami alapján a Neumi össze van ragasztva, a vezetők össze vannak ragasztva és haladnak. And in about 3 days, we're going to go into the last 2 months of the year. Okay, 1 second. Agnieszka, the pace is good for you? Good? Okay. Tehát egy pár napon belül belelépünk az utolsó 2 hónapjába a 2024-nek. And most people usually, and this is a conventional mindset, they tend to take the foot off the gas in the last 2 months of the year. És ez egy ilyen általános hozzáállás, vagy ilyen nézőpont, hogy az utolsó 2 hónapban az emberek leveszik a gázpedáról a lábukat. Because human nature is to give up when you don't believe you can achieve it. Mert az embernek van egy ilyen hozzáállása, tehát ilyen természete, az ember természetéből fakadóan van egy olyan hozzáállás, hogy ha nem látod, hogy el fogsz érni valamit, akkor föladod. So we think, oh, I haven't gotten out of 2024 what I expected. It's already November, December. Let me just take it easy and see what happens next year.
Tehát, hogyha nem értem el pontosan azt, amit szerettem volna 2024-be, akkor most már úgyis mindegy, akkor most már ellazulunk, aztán majd meglátjuk, hogy 2025 mit hoz. When in reality, and this is something that I've observed throughout my life. De igazából, tehát amit meg tudsz figyelni, a realitás, amit én megfigyeltem a saját életemben, The largest individuals in the world at whatever they do, the entertainers, singers, athletes, all those types of individuals that are at the top of their game, with the CEOs, with the people that have positions of influence and importance. tehát azt figyeltem meg, hogy azok az emberek, akik nagy cégek vezetői, művészek, színészek, és valami sikert elért emberek, azoknak van egy nagyon fontos közös nevezőjük, ahogy ránéznek a dolgokra, hogy hozzáállnak a dolgokhoz. We don't give up the last 2 months of the year. There's still 2 months. So Tehát what we do, tehát nem adják fel az utolsó 2 hónapban. so what we do is continue to do what you know works, or begin to do what you know works. Tehát vagy azt csinálod, hogy folytatod azt a munkát, azt a tevékenységet, amit tudod, hogy működik, vagy elkezded csinálni azt, amit tudod, hogy működik. And I say that because this is the 2 months out of the year where we get to take away, take off, and leave the pack behind. Tehát ez az a like go forward, right? Yes, this is your opportunity to go forward where everybody else is just staying back and resting. This is where we're going to see the ones that are in it just to have fun or in it for real. Tehát ez az a 2 hónap, amikor eldől az, hogy ki az, aki csak úgy e-mailámmal csinálja, és az ünnepek, meg a többi dolog, ami történik ebben a 2 hónapban, elviszi a figyelmét, vagy tényleg ki az, aki kitart, és ezt fontosnak tartja ahhoz, hogy keresztül tolja, és a fókuszt rajta hagyja az üzleten. Ez az a 2 hónap, amikor az elválik, hogy ki melyik csoportba tartozik. And that is the difference between somebody that's a rookie and somebody that's becoming an expert, a professional and an expert in this industry. We understand that the next 2 months, especially November and December, are the best months to get your business going, and I will tell you why. Tehát itt válik el, hogy ki az, aki egy kezdő, és én amatőr hozzáállása van, vagy ki az, aki profi, akiből tényleg nagy üzletember tud lenni, és ez az a november-december, ahol nagyon nagyot lehet alakítani, több okból egyértelmű, de mindjárt rátér, hogy miért. How many of you agree with what I've said, that usually by November, December, most individuals give up from their goals at the beginning of the year if they haven't achieved them? Ki az, aki egyetért azzal, hogy nagyon sok ember ilyenkor most feladja, hogyha már nem érték el, azon nyomjon egy egyest mondjuk a chatbe. I ask them to put a number 1 in the chat. If they are, ha egyetértesz azzal, hogy tényleg ez van, hogy feladják az emberek az utolsó 2 hónapban az évet, hogyha már nem érték el azt, amit szeretnének, vagy már nem látják, hogy könnyű lesz. Okay, so we agree, and the reason why these are the best 2 months is because everybody is giving up on their goals, and you're going to give them a solution that they can start right away. They don't have to wait for next year to kick in, and their spirits are going to be probably a little more open to opportunity. Tehát azért jó ez a 2 hónap, mert nagyon sok ember most kezdi feladni az éves céljait, vagy nem is voltak céljai, és ránéz az évre, hogy ez nem volt egy jó év, és ilyenkor te tudsz neki adni egy felemelő dolgot, hogy figyelj, itt egy lehetőség, amivel még lehet, hogy tudsz csinálni valamit, vagy a következő évet jobbá tudod tenni. Most people are already starting to think, I have to do something different with my life because it's another year and I'm in the same spot. What am I going to do for next year? This is the best time. Nagyon sok ember most már látja azt, hogy ebben az évben nem értem el azt, amit szeretnék, változtatnom kell valamit, és kezdenek terveket szövögetni, hogy a következő évben hogy fognak valamit máshogy csinálni, és ezért ez egy nagyon jó idő megtalálni őket az üzlettel. And I'm going to kind of mix the questions that you had sent me and try to answer them all by just continuing
to share experiences and share the whys of this. If most people give up in network marketing waiting to think that next year is going to be when they're going to achieve their rank, and most people out there are giving up on whatever other opportunity they're a part of. Oké. Tehát kicsit össze fogja keverni a kérdéseket, amit föltettem, de nagyon sok ember föladja a network marketinget ilyenkor, mert látják azt, hogy nem úgy sikerült, ahogy kell, és akkor föladják, és keresnek valamit, vagy keresnek valamit, hogy minek legyenek a tagjai, vagy milyen network marketinget tudnának elkezdeni, ami jobban megy. That means that those of us that are active, doing what we believe in, leveraging from the opportunity that we've been given at Neumi. Tehát ez azt jelenti, hogy mi, akik aktívak vagyunk, akik most használják ezt a lehetőséget, van egy előnyünk a velük szemben. It's gonna work as long as I have a strategy to where I'm gonna put my work. It's all about the strategy. Tehát, hogyha itt vagy a Neumiba, és kihasználod azokat a lehetőségeket, amit ad, ez nagyon tud működni, hogyha van egy stratégiád, és ez az egész stratégiákról szól. Most people think that this is the time of the year where you don't reach out to anyone, you don't want to bother them. It's, you know, so for some it's different holidays and whatnot. Tehát sokan azt gondolják, hogy ez az az időszak, amikor nem keresel meg senkit, mindenki ünnepel, nem piszkáljuk őket most, mert most vásárolnak, stb. And others think that this is their busiest time of the year because they gotta go to so many social events, which is what you want to be a part of, but you gotta do so many social events, you gotta do so many family gatherings and so many different, depending on what you're gonna celebrate. Sokan azt gondolják, hogy ők ilyenkor sokkal elfoglaltabbak, mert mindenféle bulikra kell menni, partikra, családi összejövetelekre kell menni, és ezért nincs idejük. So you kind of take a rest from the business. És akkor ilyenkor egy kicsit pihennek az üzlettel. When it's the best opportunity, because you're going to have people reach out to you that you haven't talked to for the last year. Because every holiday, they reach out. Ez pedig egy legjobb időszak, mert ilyenkor nagyon sokan föl fognak téged hívni, vagy rád írnak, akik egy évvel ezelőtt írtak utoljára karácsonykor, most megkeresnek téged újra. One of the things that I love about this season is that you can also reach out to anyone just to cheer them well, just to give them best thoughts for next year, just to see how they're doing, to really connect with individuals. És ez azért is jó nekünk, mert ilyenkor te is ki tudsz nyúlni bárkihez, és azt tudod mondani neki, hogy boldog új évet, vagy kellemes ünnepeket, és abszolút nincs benne semmi különös, hogy te most kommunikálsz felé. And what we're about to fall into is the best time of the year to be able to implement what we call contact and invite. És most jön az az időszak, amikor a legkönnyebben lehet alkalmazni azt, amit most fölír a táblára, hogy kontakt és invite, ami annyit jelent, hogy kapcsolatba lépni valakivel és meghívni. Contact and invite doesn't mean you're going to do it all in the same phone call the first time. Tehát ez nem azt jelenti, ez a két dolog, hogy kapcsolatba lépsz valakivel és meghívod, hogy egy telefonhívásban megcsinálod mind a kettőt. So we divide it. You Tehát learn ezt to ketté kell contact. osztani. Right here is your opportunity to create trust. Tehát a kontakt, mikor kapcsolatba lépsz valakivel, akkor van egy lehetőséged arra, hogy bizalmat szerez. Connect with individuals. Up to this point, Neumi is something you do, and obviously you want to eventually get to them, but that comes when we invite. Tehát Okay? ez a kontakt, ez fontos, és a Neumi az, amit te most csinálsz, de az elején a kontaktnál ez nem fontos, hogy szóba kerüljön, tehát csak egy bizalmat szerzünk. The way to create trust with someone is by creating a relationship, and you can use this formula. Tehát itt van F.O.R.M. Tehát van ez a formula, F.O.R.M, F.O.R.M, tehát ez az, ahogy bizalmat tudsz szerezni. Tehát egy módja annak, hogy hogyan tudod megszerezni a bizalmát valakinek.
I have become an expert at contacting individuals, just becoming friends by using what I'm showing you right now. Tehát én egy szakértővé váltam abban, hogy hogyan lehet valakit megszerezni ezt a bizalmat azzal, amit most meg fog neked mutatni. A lot of times, one of the pitfalls in this company is that we've got so much technology with our product and with our tools. Tehát néha ez egy visszaüt az, hogy nagyon sok technológiánk van. A terméknek is van a technológiája, és nekünk is ott az applikáció, videók, stb. And we think we have to know how to use everything, and we have to know everything about hydrostat or glutathione or whatever the case may be. És azt gondoljuk, hogy nekünk mindent tudnunk kell az applikációról, mindent tudnunk kell a hidrostat technológiáról, a termékekről, és tehát minden egyes részletet perfekt, teljesen jól kell tudnunk. And then we have to learn the compensation plan 100% before we start saying anything. És utána meg kell tanulnunk a kifizetési rendszert, mielőtt megszólalunk, és mondunk valamit a cégről. And we think that that's the level of preparedness that is required to become a diamond. És akkor sokan azt gondolják, hogy ez a felkészültség kell ahhoz, hogy valakiből gyémánt lehessen. When in reality, all you need to become an expert at to become a diamond Tehát igazából az egyetlen dolog, amiben expertnek kell lenned ahhoz, hogy gyémánt lehess, is to learn how to have personal relationships with individuals and meet people along the way and create trust in those relationships by virtue of using this. Tehát csak az kell ahhoz, hogy gyémánt lehess, hogy egy bizalmat tudsz fölépíteni. Tehát egy beszélgetésben meg tudsz szerezni a másiknak a bizalmát, és ki tudj építeni kapcsolatokat. És ezt fogja mondani, hogy hogyan. And nobody's exempt from this. In reality, we all love to talk about these things. And Peter can tell you every 3-4 words that I mentioned, my daughter is one of them. So if you ask me about my daughter, you got me. Tehát nagyon sok mindenről beszélgettünk, és a Péter megmondható annak, hogy ha valamiről beszélgetünk, vagy én beszélek valamiről, a lányom az mindig szóba kerül. Tehát, hogyha te a lányomat szóba hozod, akkor megfogtál. And why do I say that? Because we all love to talk about family. Mert miért mondom ezt? Mert mindenki szeret beszélni a családjáról. Ask individuals, do you have a family or do you have kids? Where are you from? Where's your last name come from? You know, it's just conversation. Tehát mikor beszélgetek valakivel, akkor megkérdezem a családjáról, hogy vannak-e gyerekeid, hogy vannak a szüleid, honnan jön a neved, mit jelent, stb. Tehát a családdal kapcsolatos kérdéseket tesz fel. Are you married, not married? Are you divorced? Is it just like normal conversation? None of those topics are out of what's called the family subject. Tehát egy teljesen normális beszélgetés, de a családot veszi célba a kérdéseivel. Férjnél vagy nős, megnősültél, elváltál, mi van veled, stb. And this could be anywhere with anyone for any period of time. Just talking about the form. The O is for occupation. Tehát ez a beszélgetés bárhol, bármikor, bármennyi ideig tarthat, de a beszélgetés legyen a családról, a következő az pedig a foglalkozás, mivel foglalkozik az illető. And how many of you would agree that since COVID, 4 or 5 years ago, occupation has changed for the most part of the world? És hányan értettek egyet azzal, hogy a Covid óta, tehát az elmúlt 3-4-5 évben nagyon sok embernek megváltozott a munkahelye, vagy az, hogy mivel foglalkozik. Aki ezzel egyetért, hogy nyomja egy kettest. And it has maybe changed by virtue of they do something different now, or maybe they're doing something additional now because things have just gotten so expensive all around the world. Yeah, the number 2 means that they think that tehát vagy azért, mert teljesen más csinálnak az emberek, mint amit korábban, vagy azért, mert valami extra dolgot csinálnak még amellé, amit csináltak, mert nem élnek meg abból, amit korábban csináltak. What is the 2? The 2 means that they agree.
Oh, I thought I only had 2 minutes left. No. No, I usually do that. Like push number 1 and then number 2. The next one is number 3. When you say something, the next one is number 3. Okay, we'll get it up to 20. Okay. Okay, so you talk to them about their occupation. Sorry. Azt mondta, hogy egyet nyomnak akkor, hogyha egyet értenek, aztán 2-t, aztán 3-at. Oké, akkor föl fogjuk tolni 20-ig. Okay. All right. An occupation allows you to share your personal story, your personal testimony, what you found to be able to adapt to today, to everything that's going on. És amikor a foglalkozásról van szó, és rajtad van a sor, hogy a foglalkozásról beszélj, akkor te el tudod mondani, hogy miért változtattál, miért kezdtél el egy üzletet, mivel foglalkozol, stb. When somebody opens up to you about their occupation, is not your opportunity to push Neumi to them, especially if it's the first time you're talking to them. Amikor először beszélsz valakivel, és valaki elkezd beszélni arról, hogy mivel foglalkozik, az nem a jó időpont, amikor szóba hozod a Neumit. Tehát ne fordítsd át arra, hogy Neumiról beszélsz. Nem? It is your opportunity to create trust. Ez csak by arra you van, opening up. ez csak arra van, hogy bizalmat szerez. Okay, and you will see that along this developing this formula of conversating with someone, you will find key points and elements that will bring you together even closer with individuals you've just met. És ha ezt a formulát használod, és ez a beszélgetés közben fogsz találni olyan kapucsokat, ami összekapcsol téged ezzel az emberrel, amiben egyet tudtok érteni, amivel ugyanúgy gondolkodtok. You may have something in common for a family aspect, occupational aspect, or the next one, which is recreation. Tehát lehet valami, ami közös a családdal kapcsolatban, lehet valami közös a munkával kapcsolatban, és a következő, az a recreation, az azt jelenti, hogy szórakozás, tehát a hobbi, vagy ilyesmi. If you ask people what they do for fun, most of them all answer, what's fun? When can I do that? What is that? Mikor megkérdezed valakit, hogy mit csinál szórakozásból, mit szokott csinálni, vagy hobbi szerint, és akkor visszakérdez, hogy az micsoda, mert annyira nem foglalkoznak már az emberek. And this is your opportunity not to brag if you got a little more time or means than somebody else. Tehát ez egy lehetőség neked arra, csak figyelj arra, hogy nem dicsekedsz, meg nem fölvágsz, hogyha több pénzed van, vagy időd van arra, hogy valami ilyesmit csinálj. But it is your opportunity to be able to tell them what you've been able to find, which has now allowed you to be able to do the things that you like to do in your own time. Tehát ez egy lehetőséget, amikor erről beszélsz, arra, hogy szóba hozd azt, hogy mit találtál, ami megadja neked a lehetőséget arra, hogy többet tudj foglalkozni a szabadidődben azzal, amivel szeretsz. Tehát egy hobbiszerűség, vagy egy Now, if you're just starting and you still haven't gotten the results yet to be able to allow you to do the things you want to do, let them know you found something that has put you en route to be able to achieve something that otherwise you wouldn't know how you would achieve more time and money for yourself. Tehát, hogyha az üzlettel még csak most kezdesz, akkor nem fogod tudni azt mondani, hogy hú, mennyi pénzem van arra, hogy jobbra-balra mászkáljak, vagy utazzak, vagy hobbimmal foglalkozzak, de akkor azt tudod mondani, hogy találtam valamit, ami elvisz abba az irányba, ahol majd meg tudom engedni magamnak, hogy utazzak, vagy autóversenyekre járjak, vagy bármi, ami érdekel téged. Now, the last one is message. És az utolsó az egy üzenet. And the message is what you want to leave them with. És az üzenet az, ahogy le akarod zárni ezt a beszélgetést. The message could be you sent a holiday card to someone that you haven't even seen in years, but they received it, and wow, that tells somebody a lot. You're thinking about them. Tehát az üzenet az körülbelül azt jelenti, hogy mikor eléred azt, hogy valakinek küldesz egy üzenetet, egy képeslapot, és mikor megkapják, akkor gondolnak rád, és jól érzik magukat veled kapcsolatban, amikor látják ezt. The message could be when you talk to someone about their occupation that you had an alternative
that you had found that may or may not be for them. Tehát az üzenet a végén lehet az, hogy a munkájukkal kapcsolatban azt mondod, hogy tudok valamit, vagy találtam valamit, ami lehet, vagy nem lehet, ezt nem tudjuk, de talán tud neki segíteni abba, hogy változtasson a munkáján, hogyha panaszkodott. And more importantly for me, and this is just me, the message that I want to leave with someone is the fact that whether they get involved with me in the company or not, we can still be friends. Tehát az üzenet, amit én akarok hagyni neki, az az, hogy teljesen mindegy, hogy elkezdik az üzletet, vagy nem kezdik el az üzletet, mi barátok tudunk maradni. Tehát egy kapcsolatot fölépítettem, a bizalom megvan. What I just showed you, if you put it to practice, it will give you an unlimited amount of list. It's an unlimited list. You can go and meet individuals anywhere and be able to leave an impact, whether they join Neumi or not, but most of them will, because the one factor that's going to bring you to finally inviting them to something that could be for them is the trust. Tehát ez az, amit, hogyha ezt jól tudod alkalmazni, ezt a formulát, és beszélsz ezekkel a dolgokról az emberekkel, akkor egy kioldhatatlan forrása van az új neveknek a listádon. Mindig tudsz új embereket rátenni a listádra, soha nem fognak elfogyni, és ez csak azért fontos, hogy bizalmat építesz különböző emberekkel, bármerre jársz, hogy utána legyen egy lehetőséged arra, hogy meg tud őket hívni. So, for the next 60 days or so before the year is over, tehát a következő 60 nap, körülbelül 60 nap, mielőtt az évnek vége lesz, if you want to take advantage where those of us that become experts take advantage, tehát hogyha nyerni akarsz ebből a 2 hónapból, akik általában azok, akik nagy üzletet építenek, megteszik azt, hogy így nyernek ebből a 2 hónapból. Force yourself, okay? And force yourself, I'm not telling you put stress on yourself. I'm telling you allow yourself to believe that you're going to go out and do something that's going to give you the results you want. Tehát nyomd bele magad ezekbe a beszélgetésekbe, tedd bele magad, kicsit kényszerítsd magadra, hogy ezeket megcsinálod. Ne úgy, hogy rosszul érezd vele magad, tehát hogyha ezt nem esik jól csinálni, akkor lehet, hogy nem jó, inkább ne csináld, de tedd magad ilyen szituációkba. That will reduce your stress level, and stress will always be there because it's something you haven't done yet. So it's something that's needed. As a matter of fact, stress is good. High levels of oxidational stress is what kills us. Tehát ebben van egy kis stressz, főleg, hogyha még soha nem csináltad, de a stressz az jó. Nagyon magas szintű stressz az nem jó, az meg tud minket ölni, de az, hogy egy kicsit izgulsz, ettől az egészséges, az nincs gond. Stress allows you to put goals on yourself of things you know you're gonna need to do at some point if you're ever gonna achieve something. Tehát ez a stressz, ez megengedi neked, hogy célokat tűz ki, és hogy megenged magadnak, hogy dolgoz a céljaid felé, annak ellenére, hogy egy kicsit ez kellemetlen, ezeken át kell törni. How many of you have allowed the fact that something stressed you out so much that you didn't do it? Tehát ki az, akinek volt már olyan az életében, hogy valami annyira stresszes volt, hogy inkább nem csináltad? Ez a 3-as. Yes, was that only me, or some of you have been through that too? The number 3 is gonna come soon. But we also know that if we go through that and we just know it, it's a gut feeling. We know that if we go through that we don't want to do, we're gonna get what we want. De azt tudjuk általában, hogy ha csinálunk valamit, amit nem igazából akarunk csinálni, akkor meg tudjuk szerezni azt, amit szeretnénk. Tehát ez egy ilyen lépés felé. How many of you have thought of that? How many of you have thought of that? Man, I just know that's what I need to do, but no, I don't want to do it. But if I do that, I know I'm over on the other side. How many of you have you've been there, or you're there right now? Ki tapasztalta meg már ezt a szituációt korábban, vagy most, hogy tudod azt, hogy ezt meg kéne csinálni, nem nagyon akarod megcsinálni, tudod, hogy ha megcsinálod, akkor menni fognak a dolgok. Ez egy 4-es.
Yeah. Okay, the reason I say that is because I have been there. Azért I mondom was ezt, mert there. én ott voltam, tehát ez megtörtént velem. My biggest fear was public speaking. I could talk to anyone and was very social by nature, which you don't have to be able to get this going. But I was locked up when it came to public speaking or sharing with others. Tehát nekem is volt egy ilyen, hogy én nagyon jó voltam abban, hogy beszélgetek egy emberrel, de amikor több emberrel kellett beszélgetni, akkor lefagytam, akkor nem tudtam több emberhez beszélni, vagy több ember előtt beszélni. And that's a pitfall, because what we think is when I stop feeling that way, when I get the results that Pete has, because he went diamond in blaze speed, when I get those results, then I'm going to talk to everybody that I know. How many of you have thought that? How many of you have been there? Tehát azt mondja, hogy azt gondolta ő is, hogy majd ha gyémánt leszek, akkor majd megjön a magabiztosságom, meg akkor majd megjön a változás az életemben, és akkor majd fogok tudni beszélni. De ki gondolta ezt már, hogy persze, hogyha majd sikeres leszek, akkor majd beszélek az emberekhez. What holds us back from doing that is the fear of rejection. Ami visszatart minket, hogy csináljuk ezt, az az, hogy az elutasítástól félünk. Because there's nothing worse than someone telling you no to something that you feel is good, not just for you, but for somebody else. Ez az egyik legrosszabb dolog, ami történhet veled, hogy valaki nemet mond arra, ami neked nagyon fontos, közel áll hozzá. And the no's come in many different ways, by ways of actual just no's, other excuses, many different objections. Tehát a nemek nagyon sok formában jönnek. Van, aki csak egyszerűen azt mondja, hogy nem, van, aki csak azt mondja, hogy nem érek rá, nincs időm, stb. Vagy csak egyszerűen nem érdekli. All right, so the secret to get over that is, let's just all come together, okay, and start supporting ourselves as for the next, I'm going to say it's somewhere like 62, 63 days before the year is over. I don't know exactly, if somebody could find out before we finish. Tehát ahogy ezt meg tudjuk oldani, az az, hogy összefogunk. Tehát mi itt együtt összefogunk, és ezt a 60 pár napot, ezen átsegítjük egymást. Make it a goal. Tehát tűz ki egy célt. To talk to 100 individuals. Hogy a következő 60 napban, 62-3, beszélj 100 emberrel. Using this formula. Ezzel a formulával beszélj 100 emberrel, a családról, a munkaidról. And the easiest time of the year to talk to people. És ez a legkönnyebb időszak az évben, hogy beszélj emberekkel az ünnepeknél. What's going to happen is it's going to make it easier for you, because you're going to see how really cool it is to connect with individuals towards the end of the year. Tehát ez könnyűvé fogja tenni, mert meg fogod látni, hogy milyen laza dolog az, hogy emberekkel beszélsz az év vége felé. And at the same time, you're going to go from being a rookie to being a pro, and eventually get to expert. Tehát ez alatt az idő alatt, hogyha ezt megcsinálod 100-szor, akkor a kezdődből el tudsz jutni egy professzionális szintre, és egy expert tudsz lenni ebbe, tehát egy szakértővé tudsz válni ebbe. By you doing in 60 days 100 contacts without the pressure of talking to them about Neumi, just go out and make friends. Tehát ne azzal beszélj vele, hogy a Neumival akarsz beszélni róluk, vagy velük, hanem csak szerezz barátokat. Szerezd meg ezt a bizalmat tőlük. Now, in that process, you will become an expert at creating trust. You will become a professional at creating trust by virtue of the experiences you're going to create. Tehát ebben a folyamatban, hogy bizalmat szerzel, professional tudsz válni, csak ahogy keresztül mész ezeken a tapasztalásokon, ezekben a beszélgetésekben. It will allow you to give you the opportunity to generate random acts of kindness. És ez meg fogja neked engedni, hogy ilyen
véletlenszerű kedvességeket tud mondani vagy tenni az emberekért. And I said at the beginning, this could be in a very short period of time, 2-3 minutes that you talk to someone. Doesn't have to be a long-winded conversation. Tehát nem kell, hogy ez egy hosszú beszélgetés legyen, ez lehet, hogy 3-4 perc alatt meg tudod csinálni, 1-2-3 kérdéssel. So that 100 is either a blocker for you, because you're like, I've never talked to so many people. Exactly. That's why you're not a diamond yet. Tehát lehet, hogy ez egy blokk neked, hogy úristen, én soha nem beszéltem 100 emberrel, és pont ezért nem vagy még gyémánt. And I am telling you what's gonna accelerate your path to becoming a diamond. És én mondom neked, hogy ez meg fogja gyorsítani az utadat a gyémánt felé, hogyha ezt csinálod. Now, some of these individuals could be new people you meet from day to day, or they could be individuals that you just haven't talked to for a bit, and now's the perfect time to reach out and connect with someone. Ezek lehet olyan emberek, akiket először látsz az utcán, de olyanok is lehetnek, akiket ismersz régóta, csak nem beszéltél velük. So you don't become an expert if you don't have the experience. Tehát ha nem tudsz experté válni, most angolul ez pont két olyan szó, ami passzol, hogy expert és experience. Tehát az expert az, aki in English those two words are matching, but in Hungarian it doesn't. Tehát az expert, akinek tapasztalata van, illetve így is jó, tehát akinek tapasztalata van, az az expert, és tapasztalás kell ahhoz, hogy te tapasztalt lehess, tehát meg kell ezeket tapasztalni, ezeket a dolgokat. And then regardless, you still have to go through the experience so that you know how to lead and guide others. És azért is jó keresztül menni ezen, mert akkor tudod, hogy mivel tudsz segíteni másoknak, hogyan tudod vezetni a többieket, hogyha ezt végigcsinálod. And this gives you an opportunity to find who you really want to partner with and give your time to and be able to help them build their business. Ez a beszélgetések arra is jó, hogy meglásd azt, hogy ki az, akivel tényleg akarsz dolgozni, akivel együtt fogsz tudni dolgozni, aki olyan, mint te. This is the only industry that I've seen that you can sign someone up that you know nothing about, but you're excited about them, even though they may not ever do anything. Tehát ez az egyetlen iparág, ahol nagyon lelkes tudsz lenni valaki, akit nem is ismersz, regisztrál hozzád, és lehet, hogy soha nem fog csinálni semmit. It's not about the number of people you bring in. Tehát ez nem arról szól, hogy nem az a lényeg, hogy hány embert hozol be az üzletbe. Nem csak az. It's about the number of people you can start to create your tribe, your vibe. Ez az, hogy hány emberrel tudod elkezdeni azt a rezgést, azt a vibe-ot, nem tudom, hogy magyarul ez a szó megvan-e, ami kell ahhoz, hogy beinduljon valami az emberek között. Neumi, after a little over 3 years. Tehát a Neumi az még csak egy picivel több, mint 3 éves. Has 79 diamonds or above. Tehát 79-en vannak gyémánt, vagy a fölötti szinten 3 év alatt. It has over 250,000 customers and members that have signed up. Több mint 250,000 regisztrált tag van. And we haven't done anything. It started with 5 individuals. És még el se kezdtük igazából, 5 emberrel kezdődött ez az egész. All of those individuals nowadays, they're diamonds or above. Az az 5 ember, az mind legalább gyémánt, vagy magasabb szinten van. And I tell you that because just how my business, which is what I just described to you, happened for me, it begins with you. So let's go out and find the 3 that we're gonna begin to expand your business with by virtue of creating these experiences. Tehát az én üzletem is úgy kezdődött, hogy egyedül voltam, és neked is ezt kell csinálni, hogyha egyedül vagy, hogy megtalálod azt a 3 embert, akivel elindul ez a vibráció, ez a közös gondolkodásmód. I will give you the secret of my trajectory when it comes to network marketing, the secret of the individuals that I like to work with. 3 qualities. Tehát van 3 olyan pont az emberekben, amit én keresek, hogy kivel tudok dolgozni, és megadom neked ezt a titkot, hogy mi ez a 3 dolog, amit keresek az emberekben.
How many of you want to know? Give me a 5. If you want to know, give me a 5. Nyomj egy 5-ös, hogyha szeretnéd tudni. If I get at least 5 of you that give me a 5, then I'll show you what it is. It's very You're simple. gonna get more. Ha kapok 5 darab 5-öst, Okay. akkor megmondom. So I'll tell you what I've done. I have personally only sponsored, and I say only, but it's a good number. Okay, 35 individuals. Tehát személyesen én csak 35 ember szponzoráltam. Okay, that's where the whole Neumi organization comes from those 35 individuals. Some have done nothing, okay, others have. Ebből a 35 emberből indult el az egész Neumi, ami most létezik, ez a 250 000 ember. Volt a 35-ből, aki nem csinál semmit, voltak, akik csináltak valamit. In the case of every single one of these 35 individuals, tehát minden egyes esetben a 35 embernél, I can tell you that they have something in common, and it's not that I sponsor them, but it is that they have 1, 2, or even 3 of these qualities between all of them. Tehát mind a 35-nek, akit tudtam szponzorálni, van 3 dolog, ami megegyezik bennük. És nem az, hogy én szponzoráltam őket, hanem 3 másik dolog. I look for individuals that are teachable. Tehát olyan embereket keresek, akit tanítani lehet, tanítható. I look for individuals that like to get prepared. Olyan embereket keresek, akik szeretnek fölkészülve lenni dolgokra. Vagy And I look for individuals that are willing to commit. És olyan embereket keresek, akik hajlandóak elszánni magukat egy dolog miatt, vagy eltökélni magukat valamire. Teachable, because I started out by telling you, it doesn't matter how much you know, you're going to need to learn the Neumi culture. Tehát úgy kezdtem, hogy mindegy mennyit tudsz most, meg kell tanulnod a Neuminak a kultúráját. Ezért ez fontos, hogy tanítható legyen valaki. Prepared, you only do that by understanding what you have, by learning how to use the tools, learning how to use the app, learning what information is out there, because as you do this, somebody might be ready right there and there immediately where you don't have to wait. It's very seldom, but you need to be ready, prepared. Oké, tehát fölkészült kell lenned az információval, a terméktapasztalatokkal, az applikációval, mert mikor csinálod ezt a 100 emberes beszélgetést, soha nem tudod, hogy valaki egyből lehet, hogy tudsz regisztrálni, tehát föl kell készülni. And commitment is because anybody that doesn't commit to something for a reasonable period of time, it's just playing with it. Tehát a commitment, az, hogy elkötelezed magad valami mellett egy bizonyos ideig, ha ezt nem teszi meg valaki, akkor csak játszik az egésszel, akkor csak ez egy játéknak tekinti, nem igazán komoly. Notice that I didn't say I was looking for network marketers. Tehát látod, hogy nem azt írtam föl, hogy olyanokat keresek, akik már épített ilyen üzletet. I wasn't looking for individuals that their quality of life was not the best, and I wanted to get our product to them. Nem olyan emberekhez, olyat se kerestem, akinek az életminősége magas vagy alacsony, hogy a terméket megvegye, vagy hogy kelljen neki pénz. A lot of times we think that the easiest thing is to get somebody that's got a deficiency, glutathione deficiency, and we want to give them the product because we know that that's going to help us sign them up. Sokszor azt gondoljuk, hogy olyan emberrel kell beszélnünk, akinek van valami negatív a testével kapcsolatban, hogy nekik kell a glutathione, és akkor könnyű őket föliratni. When in reality, those individuals will thank you forever for giving them the product, but maybe they will never build the business. De általában azok az emberek hálásak lesznek neked az életük végéig, de nem valószínű, hogy építik az üzletet. Az ritka, hogy ő belőlük lesz az üzlet építve. Because they may not be teachable. They may not be prepared, willing to be prepared, or they're not be willing to commit. Mert ezek az emberek lehet, hogy nem taníthatóak, nem hajlandóak fölkészülni, és nem hajlandóak elszállni magukat. And you've given them what they were looking for, which is health, quality of life. És te megadtad nekik, amit kerestek, az egészség, az élet minőséget adtál nekik. And that is a blessing that we have a product that can allow us to do that. But you need to think with an entrepreneur mind. De ez egy áldás, hogy nekünk egy ilyen termékünk van, hogy meg tudjuk tenni ezt, hogy megváltoztatjuk valakinek az életét, de ez egy üzlet, és egy ilyen vállalkozói
nézőponttal kell nézned ezt. So you don't also go out and look for individuals that you think have money already to be able to buy the product. Tehát nem azt csinálod, hogy olyan embereket keresel, akinek van pénze, hogy megvegyék a terméket. Nem ez kell. Because we are prejudging if we do that. Mert így előítéletkel indulsz neki, hogyha ezt csinálod. Because in reality, what I've found out in life Mert igazából, amit megtapasztaltam az életben, is that people have money for what they want. They can get the money for anything they want. arra van pénzük az embereknek, amire akarják. Bármire. Ha akarják, akkor meg tudják teremteni a pénzt. When there's a dream, when there's a desire to want to create something and you're given the opportunity, that's all it takes. You'll find whatever you need to find to have the resources to make it happen. Tehát, hogyha van egy vágy bennük, hogy meg akarjanak szerezni valamit, vagy el akarjanak érni valamit, akkor megteremtik azt, ami kell hozzá, azokat az eszközöket, ami ahhoz kell, hogy meg tudják szerezni. So you prepare yourself and you commit yourself. Commitment is just as important as being connected and preparing yourself. Tehát az a fontos, hogy tehát el kell kötelezned magad, és az elkötelezettség ez legalább olyan fontos, mint az, hogy fölkészülsz és beszélsz az emberekkel. Imagine a mother that's willing to commit to having a child, but she can only commit for 4 months to carrying the baby, not 9. No. Képzelj el egy terhes nőt, aki hajlandó, hogy legyen egy gyereke, de csak 4 hónapig akarja hordani a bébit, nem 9-ig. Understand that time will pass regardless. Értsd meg azt, hogy az idő így is úgy el fog múlni. So if you give yourself the space, you give yourself the time to achieve what you're coming in here to do, time will pass. Tehát, hogyha elkötelezed magad, hogy akarod csinálni, megcsinálod a teret ahhoz, hogy tud csinálni, az idő el fog telni, nem gond. We're a company that's barely starting in our 3rd year, having amazing results, and you are literally at the point where we're still finishing testing this machine to the levels of where it's going with our technology and our product, our compensation plan, and the leadership that Peter can tell you more in another time of what he just had the experience to do at our Diamond Cruise. Oké. Tehát ez a cég, ez csak 3 éves, még csak nagyon az elején vagyunk, még igazából tesztelgetjük ezt az egész gépezetet, amit most rakunk össze, hogy ez hogy fog majd menni, meg mik lesznek, tehát ezért is tapasztaltok néha olyan dolgokat, ezt most így hozzáteszem, ami van, mert ez még csak most indul, még csak ilyen olyan baby az egész. És a vezetőséget meg fogjátok tapasztalni, aminek nekem volt lehetőségem, hogy milyen vezetők állnak a mögött. And lastly, I don't go after doctors because I'm not a doctor. Tehát utoljára nem megyek doktorok után, mert én is vagyok doktor. And I compare that to a lot of times individuals coming to me and asking me, Alex, how can I do what you've done a lot faster? Sokan megkérdezik tőlem, hogy Alex, hogy tudom megcsinálni azt, amit te megcsináltál, csak gyorsabban. That's like asking a doctor, how can I be as good as you, a surgeon, without going to medical school? Ez olyan, mint hogy megkérdezni egy doktort, hogy hogyan tudok olyan műtő lenni, vagy olyan sebész lenni, mint te, annélkül, hogy elmennék egy iskolába. And the reason I say I don't approach doctors is because in my experience, doctors will not talk to someone. Very few are open, but for the most part, they will not talk to someone where they feel has the same amount of knowledge in their specific field, which is totally legit. Azért is nem is megyek doktorokhoz, mert azt tapasztaltam, hogy nem nyitottak arra, hogy valakivel beszéljenek, akinek nincs meg az a tudása, ami nekik megvan. Now I can tell you that in my organizations, there's thousands of doctors. Tehát azt viszont el tudom mondani, hogy az én struktúrámban több ezer doktor van. I can tell you that in my organizations, there's thousands of individuals that need better quality of health. Azt is el tudom mondani, hogy az én üzletemben van több ezer olyan ember, akinek jobb minőségű életre van, egészségre van szüksége. But they all come from individuals that are teachable, prepared, committed, and willing to share.
De ezek mind olyan emberek, akik taníthatóak, felkészültek, vagy hajlandóak felkészülni, és elszántak. So out of this 35 nowadays that I brought in, this is what they all have in common. Till this day, I will not sponsor someone that doesn't have 1, 2, or 3 of these qualities. Tehát a mai napig ez a 35 embernek mind megvan ez a 3 pontja, és mai napig nem fogok valakit szponzorálni, akinek nincs meg ez a 3 pont. Now, once you understand what type of individuals you want to work with, that's not a guarantee that the results are all going to be the same for everybody. Tehát, hogyha megtudod azt, hogy milyen fajta emberekkel akarsz dolgozni, hogy kik azok, akik hozzád közel állnak, az eredmények még mindig nem lesznek egyformák. So along the way, you begin to connect with this 35, but all you're looking for from those 35 is 3 to become a diamond. Lehet, hogy te is behozol 35 embert, de a 35 emberből is csak 3-ra van szükséged igazából. Ez most gyémánt szintről beszélünk. Can I take an extra 10 minutes and finish it up? Please, yes. Okay. So from this 35, you're going to find the 3 Tehát that you know already, that are already teachable, preparing themselves and committed. Tehát, hogyha van 35 embered, megtalálod azt a 3-at, aki tanítható, felkészült és elkötelezett. And I'm going to start helping this 3 to create the same duplication of individuals we're looking to bring to the opportunity. Segítek ennek a 3-nak, hogy ők is meg tudják tenni azt a lépést, hogy behozzanak elég embert, hogy megtalálják ezt a 3 embert, hogy ez elkezdődjön haladni. I teach them all to lead with opportunity. És megtanítom nekik, hogy lehetőséggel kezdjék ezt az egészet. Tehát avval vezessenek. Because in the opportunity, you will find all those individuals that you're not necessarily looking for, but that the product gets to them. Tehát, hogyha a lehetőséggel kezdik, akkor nem biztos, hogy megtalálod egyből ezt az embert a lehetőséggel, mert lehet, hogy a termékkel találod meg, de azt kell keresni, akit érdekel majd a lehetőség. And as a team leader, yourself as a team leader, tehát te, az mint egy csapat vezetője, your job is to help this 3 find their 3. A te felelősséged és a te munkád az, hogy segíts annak a 3 embernek megtalálni az ő 3 emberüket. But listen, it's not just 3, it's this 3 by doing this process and understanding who you're bringing in. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez nem csak 3 ember, hanem az a 3 ember, akivel lehet dolgozni. Ehhez lehet, hogy kell 35, hogy megtaláld azt a 3-at, aki nem csak mondja, hanem csinálja is. That's why it's important for you to process this amount of contacts as soon as possible, especially in the next 60 days, because you're going to need to know how to help these individuals. Tehát ezért fontos az, hogy ez a 100-as számmal kezdjük, hogy 100 embert meg tudj keresni minél gyorsabban, megismerd őket valamennyire, és ebből a 100-ból meghíváson keresztül megtaláld ezt a 3-at. Now what ends up happening is that along the way, you start to team up, you find individuals like Italo who know individuals like Salt, and then come to generals like Peter. Tehát ebbe a procedúrába lesznek olyan emberek, mint például az Italo, aki a mi felsorolunk, aki most gyémánt, akinek van egy ismerőse, aki olyan, mint a Zsolt, aki most a 3-szoros gyémánt, és akinek van egy ismerőse, aki olyan, mint most én, aki dupla gyémánt. And we're gonna create a synergy where it's a snowball effect, where it's just gonna get bigger and bigger, but not because volume's getting big only, but leadership and mindset and duplication is growing. Tehát ezzel a rendszerrel egy hullabdát tudunk elindítani, és nem az a fontos, hogy csak jönnek sok ember jön, hanem megtaláljuk a vezetőket, és ezt a hozzáállást, ezt a gondolkodásmódot át tudják venni ezek az emberek, és ez indítja el igazából az egészet. How many of you agree that you got into this industry or into this company to be able to create what's called a residual income?
Hányan gondoljátok úgy, hogy azért jöttetek be ehhez a céghez, hogy egy passzív jövedelmet tudjatok kialakítani magatoknak, tehát egy nyugdíjszerű jövedelmet? That's called smart money. Ez az Smart okos money. pénz. How many of you want to get that smart money? Smart Hányan money szeretnétek is megszerezni ezt a okos pénzt? when we all come together Mikor mind összejövünk, and we each bring our superpower for the good of all. és mindenki hozza a szuper erejét, szuperpowerját, hogy mindenki másnak is tudjon segíteni. Some people ask me, why do you still do this? It's Valaki like, megkérdezte, hogy miért csinálod még ezt mindig? Vagy még mindig miért csinálod? my answer is because the one thing that gave me stress and gave me fear in the past, the things I didn't want to do. Tehát azért, mert ami engem stresszelt, amitől féltem, amit nem akartam csinálni, Having done them has made all my dreams come true. tehát voltak ilyen dolgok, amiket nem akartam csinálni, de mivel megcsináltam, ezért minden álmom teljesült. And the more I did it, the easier it got. És minél többször csináltam, annál könnyebb lett. And it is the same process when you go from being a rookie with fears to an expert with certainty. És ez ugyanaz a procedúra, hogyha teljesen elejéről kezded, mint egy kezdő, hogy megszerezd ezt a biztonságot, ezt a magabiztosságot ebben. The difference is you decide not to stay here. You decide not to be one of these 32, which are never talked about. You always talk about, what are you going to tell about them? You know, you always talk about the people, the heroes. You talk about the ones that have the vision. You talk about the Peters that bring Peter and that bring other individuals, you know, it's like, that's what you talk about. I had an amazing time, and I'm closing up, so this will be a little longer. An amazing time at Diamond Retreat, just having known that we're on the same page. We're part of a family, and this really feels like a family. We don't just say that. You can talk to your leaders and have them share the experiences, what's been created here, especially thinking about you, knowing that you're the future generations, and just go out and get this done in the next 60 days. And I hope to see you next year over in Hungary. All right. I'll take a word for it. Thank you very much, Alex. Thanks a lot. My pleasure. Thank Take care, everyone. Yep. See you. Bye-bye. Bye-bye. All right. Oké, le is zárjuk itt a felvételt. Elmondom még, mit mondott még itt a végén. Tehát szeretné azt, hogy ezt minél több ember tudja alkalmazni, és tudjunk találkozni a következő ilyen gyémánt úton, és meg tudjuk ismerni egymást, és hogy azt megtapasztaljátok azt a tényleg egy ilyen családias légkört, ami ezen van, mert ez tényleg olyan. Nem maradt idő a kérdésekre, de így is többet csinált, mint egy óra, tehát ez teljesen jó. Ha van kérdés ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, szerintem elég kerek ez az egész, akkor nyugodtan tegyétek a chatbe, én most lezárom a felvételt, és akkor el tudunk beszélgetni egy picit ezekről a dolgokról.